السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين وبعد. Alhamdulillah, today is Sunday, 4th of the month of Ramadan, but actually we are in the 5th. We started the 5th night of Ramadan. Or the 6th night. Which one is this? 5th night. 5th night of the month of Ramadan, 26th of March for 2023. And 5th night of Ramadan, 1444. As we started the guidance and instruction of the Prophet ﷺ related to Ramadan, from the very beginning, how he used to fast, his fasting, his qiyam, and his iftar. And the first one was his giving glad news or good news of the coming of arrival of Ramadan. So today we are talking about his sunnah of the Prophet ﷺ. كيف كان سحوره Suhuruhu sallallahu alayhi wa sallam. Suhoor of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. How he used to do the suhoor. Suhoor is the meal that we, pre-dawn meal that we are taking before Fajr. That is suhoor. So, imroz inshallah rajiba, sunatai Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa ya hidayati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, farmayishati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rajiba mah mubarak Ramazan. که در شروع ماه مبارک رمضان چی میگفتن؟ بشارت میدادن، خوشخبری میدادن، بعد از او چه قسم روزه میگرفتن و قیامشان چه قسم بود، یا هدایات و فرمایشاتشان راجع به قیام چی بود، و همچنان راجع به افطارشان، راجع به افطار رسول الله صلی الله علیه و چه فرمودن، و امروز راجع به سحری رسول الله صلی الله علیه و چه فرمودن. این درس و موضوع امروز ماست. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الآذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. رواه البخاري. So this is narrated by Zayd ibn Thabit رضي الله عنه. And he said that we did suhoor. We eat that suhoor with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then Prophet sallallahu alaihi wasallam stood up for salah. Which salah? Salat al-Fajr. So I said, the narrator, sub-narrator said, asking Zayd ibn Thabit, كم كان بين الآذان والسحور? How much time the distance between the suhoor that you stopped and the adhan made? بين الآذان والسحور قال قدر 50 آية. It's that much time that you recite 50 ayahs. 50 ayahs. So definitely ayahs of the Quran, they have a different length. Some of the very long ayahs, some very short ayah. But average 50 ayahs you recite, how long it will take. So that was the distance between Prophet ﷺ stopping the suhoor and praying. So it means that suhoor should be delayed to the end. خب از این حدیث معلوم میشه زید بن ثابت رضی الله عنه میفرمایه ما همراه رسول الله صلی الله علیه و سحری کردیم و بعد از او رسول الله برخاست به نماز فجر. دیگه این راوی از پرسان میکنه که خیلی فاصله چقدر بود، فاصله زمانی بین امی که شما از سحور سحری خلاص شدید و به نماز پرداختین. گفت که به اندازه‌ای که 50 آیت تلاوت کنی. خب چرا دقیقه و ثانیه و ساعت نگفته وقت؟ چرا که چیزا نبوده وقت؟ نه، گفت به اندازه 50 آیت را که تلاوت کنی. طبعا در آیات قرآن کریم بعضی آیات دراز و دور دراز و بعضی هم کوتاه هست. آیات متوسط را اگر 50 آیت تلاوت کنی به اندازه 5 تا 10 دقیقه این قدر فاصله بود. یعنی با معنای زی که سحری دارم تا با آخر وقت این ثواب دارم. و سحری یک چیزی است که سنت است، این بسیار خاص و مخصوص به روزه مسلمان ها هست. دیگر در روزه های دیگه سحری اونا ندارن. یعنی کما کتب علی الذین من قبلکم، مثل که این فرض گردانده شده به کسایی که قبل از شما بودن. قبل از ما
امتهای دیگه اونا هم روزه داشتن، اما در روزه اونا و سحری نداشتن. این همی حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم عمرو بن العاص رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. So فصل یا اونمو فرق تفاوت بین روزی ما و روزی اهل کتاب امو سحری هست که ما سحری میکنیم اونا سحری نمیکردن، اونا نمیکنن سحری. یعنی سحری یک چیز مهم است که روزه ما را متمیز و منفرد میسازه از روزه های اقوام دیگر. دیگه این بسیار مهم است که کس سحری کنه. So the suhoor is one of the main character of Islamic fasting. It's distinguished. The Sahari is going to distinguish the fasting of Islam from the fasting of the people of the book, the nations before, because Allah subhanahu wa ta'ala said, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم. Siyam has been prescribed upon you the way it has been prescribed before on nations before you. So it means that previous nations, they have Siyam, they have fasting. But what is different from our fasting? There are many differences, but one difference is that is the sahar, the suhoor, or the pre-meal dawn that we are eating before Fajr. So that is the hadith that Prophet ﷺ said, فَصْلُ مَا بَيْنَنَا, the difference between our siyam, our fasting, and the fasting of the people of the book is that aklatus suhur, aklatus sahar. So that meal that we are eating before Fajr. So in also this sahar or suhoor, sahar is the time, the dawn. And suhoor is, but it has been named after the meal that eaten during that time. Suhoor itself, linguistically, sahar is the dawn time, the time before dawn. That is the time. But it has been given, this name has been given to the meal that eaten in that time. The meal that eaten in that time, that is called suhoor or sahari. So Rasulullah said, "Tasahharu fa inna fi suhoor barakah." And do suhoor, eat that meal before dawn, before Fajr, that because this is a blessed meal. There is barakah in it. There is barakah in it. So from this one we know that, yes, Islam emphasizes that you do suhoor to the end of the time and you do iftar in the beginning of the time. So it means the purpose in our fasting is not to starve. Starvation is not. You take your energy before you start your fast, and by the end, by the beginning of the iftar time, you break your fast. So that is not the purpose to starve. So otherwise, suhoor would not be something special about the month of Ramadan. And also, this suhoor is don't leave it. Don't leave it, even if you are not hungry. So just wake up. For being the sunnah, for being barakah in it, just do it. And the hadith that Prophet ﷺ, Irbad ibn Sariya said that, Da'ani Rasulullah ﷺ ila suhoor. Prophet ﷺ called me, invited me for suhoor, to do suhoor with him. And in Ramadan, فقال هلم إلى هذا الغداء. Come and join me to this meal. Al-Ghada al-Mubarak, which is a meal which is blessed meal. It is barakah in it. So come to this one. And then what is the best thing to do suhoor with? That Prophet ﷺ said that ni'ma suhoorul mu'mini at-tamru. The best suhoor of a mu'min is tamr. The tamr, the dates. That if you found those that is the best one, or the good one is that one. But you could eat anything that which is needed or what you desire to eat. And also, when you do suhoor, and this is a blessed meal, you also call other people to join you in suhoor. Other people, invite people, or sometime that you wake up
and all of you together do suhoor. That's what we learn from the previous hadith, that Irbad ibn Sariyah, that Sahabi, probably you never heard his name, Irbad ibn Sariyah. So every Sahabi has his own speciality, uniqueness. Every Sahabi is very unique. This Sahabi is invited by the Prophet ﷺ. We haven't heard that Prophet ﷺ invited Umar ibn al-Khattab or anybody else to the suhoor. But he invited this Sahabi. It means Prophet ﷺ was honoring his companions. So not only those 10 people who are given the glad tidings of Jannah, they are the one in everything. No, Prophet ﷺ is calling upon some Sahaba we might never heard of their name, but they had a special status with the Prophet ﷺ, and they were calling for them. So suhoor is very important in Islamic fasting, and also it has to do something with the suhoor time for dua too. Dua, and then that time is a blessed time to make du'as. You wake up and you eat or drink. Even if you don't have appetite for eating or drinking, just a sip of water, a cup of milk or juice or anything that you drink, to make as your habit for being a suhoor or something that following the sunnah of the Prophet ﷺ. You will be rewarded for that one. You might think that you need or you don't need. And also in the same time, that time that when you eat and after that you prepare for Fajr. So the benefit of suhoor is that when you sleep and then wake up for suhoor, and then that suhoor is eaten, sunnah is followed, and then you prepare for your Fajr. For sure that you are not going to miss your Fajr. For sure, if you want to join the Fajr in the Jama'ah, in the Masjid, you could go to that one. خب چیزی که در این احادیث از هدایت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن که تأخیر سحور در وقت آخر و این غذای مبارک است و این سحور رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از صحابه ارباد ابن ساریه او را دعوت کردند که بیاین همراه ما سحری کنین و او را دعوت کردند. شاید نام صحابی را شما نشنیده باشین سابق، ارباد ابن ساریه. شاید همون چند صحابی بسیار مشهور و کسایی که مثلا بشارت بیش داده شده، اما هر صحابی رسول الله صلی الله علیه و جای بسیار خاصی را داره. این هم یک صحابی است که این رسول صلی الله علیه و برای غذای سحری دعوت کرده. از او احادیث دیگه ما نمیفهم که دیگه چند نفر رسول صلی الله علیه و دعوت کرده به سحری، اما این را دعوت کرده. این یک انسان بسیار خاص بود حتما. پیش رسول صلی الله علیه و تمام اصحابش یک منزلت و مرتبه بسیار خاص داره. دیگه رسول الله صلی الله علیه و این را دعوت کردن اگر در وقت سحری شما بیدار میشین و بیدار شوین. یعنی بعضی برادرها بعضی جوانا هستند که اینا تمام شب بیدار هستند. خب باز از طرف روز باز خواب میشن، نماز قضا میشه، دیگه میشه این چیزا کرده. اما منظم مثلا 11-12 بجه شب که خواب شوین، الحمدلله در این شب و روزا خوب است، 4 ساعت 5 ساعت خواب میشه تا بعد سحری 4 ساعت خواب شوین، باز بیدار شوین، باز یک چیزی بخورین، یک چیزی بنوشین. اگر اشتها هم نداشتین یک شب آب بخورین بنوشین، یا مثلا یک دانه خرما. بهترین سحری رسول الله میفرماید که همون سحری که بالای خرما شود، همون خرما بخورین، کتی چای، کتی یک چیز دیگه. یعنی فضیلت سحری در چی است؟ فضیلت در است که یک غذای پربرکت است. یعنی برای صبح در روز آینده که روزه میآید به شما قوت میبخشه، انرژی میبخشه. شما یکی از او برکت هست و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و دومی که وقتی شما بیدار میشین تازه و فرش هستین، امو وقت دعا هست، امو وقت نیایش است، امو وقتی است که انسان به پروردگار خود مراجعه کنه، از او بخواهد، طلب کنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که خداوند متعال ینزل ربکم الی السماء الدنیا فی آخر اللیل. در آخر شب خداوند متعال به شکل بلا کیف نازل میشه و میگه که کی است که میخواه که بهش بتم. کسی دعا کننده هست که بهش بتم. دیگه اون وقت بهترین وقت دعا سحور، سحری است. از طرف سحر شما سحری میکنین، نماز فجر تانام میخونین، در فجر تانام چیز میکنین، منظم میشن، خواب تانام منظم میشه. بعد از طرف روز کار داشتن کار میرین، اگر میخوابیدین. اما سحری را
قضا نکنین. یعنی ولو که یک شب آب باشه، یک چیزی بسیار عادی باشه، سحری تا نکنین. یک چیزی است که بسیار مهم است و سنت است و روزه مسلمان ها از روزه های دیگه کرده، این متفاوت است به این نسبت. و جزاکم الله خیرا و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک.